நம்ம SmileyTrips.comல சிங்கப்பூர் and மலேசியா குரூப் டூர் எவ்ரி வீக் மண்டே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. For more details contact SmileyTrips.com. அஞ்சலி நடிப்பில் ஒரு புத்தம் புதிய மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் சீரீஸ் ஃபால் காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் நவ். ஒரு காஸ்டியூமிங் பண்ணும்போது பர்சனாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வி லுக் அட் இட் அண்ட் தென் வி கெட் இன் டு த காஸ்டியூமிங். பட் சாருக்கு அது கிடையவே கிடையாது. எது வேணா ஹி கேன் கேரி ஆஃப். யா. ஸோ இந்த ஃபேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி என்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்கும்? நீங்கள் A to Z அவருக்கு தெரியும். பிக் பாஸ் தான் ரொம்ப சேலஞ்சிங். ஏன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு ப்ரீஃப் கிடையாது. அவர் போடுற ட்ரெஸ் பின்னாடி ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நினைப்பாரா? அப்படி எதுவுமே கிடையாது. ஹீ கேன் லுக் எது போட்டாலும் நல்லா இருக்கும். எவ்ரிதிங் ஜஸ்ட் லைக் a simple t-shirt and a pair of pants. இந்தியன் டூ எப்படி உருவாகிட்டு இருக்கு? அது பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்கு. இந்தியன் will be fabulous when you look at it visually because there's so much to offer. இந்த கேரக்டருக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு என்னைக்காவது வந்து அந்த மாதிரி அப்பப்போ தோணும் சில படங்கள்ல. இப்போ சார் கான்டெஸ்டன்ஸ் திட்டுவார்ல சேஃப் கேம் விளையாடுறீங்கன்னு, அதே தானே எனக்கும். It comes back on me. So I like to try out everything. I don't like people telling me what to do because I think I know what to do, which is why I'm doing what I want. KHHK, ஸோ அந்த பிராண்ட் பற்றி The best of what I've worked, closest to my heart as a designer, you know, like all the celebrities who have been promoting khadi now, not promoting, all the celebrities who ரீட்டெயிலாக வந்து எங்கள் ஊரில் வந்தாலுமே எங்களுக்கு வந்து செம்மையாக தான் இருக்கும். அவர் போட்ட மாதிரி வரலாம். எனக்கும் இது ஊர் தான். IndiaGlitz நேயர்கள் எல்லாருக்குமே ஹாப்பி வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி எங்களோட கெஸ்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கமல் சாரா அப்படியே வந்து ஒரு இதுலேயும் வந்து ரசிச்சிருப்போம். அவர் போடுற ட்ரெஸ்லாம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கே அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்போம். ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இவங்க தான் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் அம்ரிதா ராம். ஹாய் மேம். ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? வெரி குட், குட் டு பி ஹியர். தேங்க் யூ. சூப்பர் மேம். ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போது கமல் சார் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வராரு, ஆடியோ லான்ச் வராரு. ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இவருக்கு வயசே தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முதல் ரீசன் அவர் லுக்கை தாண்டி அந்த ட்ரெஸ்ஸு தான். ஸோ நான் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் இஸ் லுக், அவரோட பர்சனாலிட்டி. ஒரு காஸ்டியூமிங் பண்ணும்போது பர்சனாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வி லுக் அட் இட் அண்ட் தென் வி கெட் இன் டு த காஸ்டியூமிங். பட் சாருக்கு அது கிடையவே கிடையாது. எது வேணா ஹி கேன் கேரி ஆஃப். யா. ஸோ யூ கேன் திங்க் as vast as you need. ஸோ யா, தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் அவருக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரியும், எதுவுமே வந்து தெரியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை. ஸோ இந்த ஃபேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி என்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்கும்? நீங்கள் A to Z அவருக்கு தெரியும். அதாவது ஃபேப்ரிக்லேருந்து கலர் பேலட்ஸ்லேருந்து, அதாவது அவர் சூஸ் பண்ணுற கலர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட படங்களில் ஒரு கிராஃப், யூனோ, ஹி வேர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஆலிவ்ஸ் அந்த பேலட். And then brown palettes. Brown includes the entire brown. It's not just brown, you know, I'm talking about the vast color palette, you know, from khakis to coffee browns to everything. And then grays specific German gray solvaru. There's a German blue. These are all, you know, these used to be navy uniforms, but adala romba queer colors. அது பிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால் பட் இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை. ஐ மீன் வென் யூ கெட் டு ஒர்க் ஆன் சம்திங் சேலஞ்சிங், அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு காஸ்டியூமும் ஒரு சேலஞ்ச் தான். பிகாஸ் பிடிக்கலன்னா ஐ மீன் யூனோ சார் வில் டெஃபினெட்லி வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட் the way he looks at it in a very positive way, which will be the learning curve for us. ஸோ அதுதான். சூப்பர். அண்ட் இப்போ அவர் போகிற இடத்துக்கு மாதிரியான டிசைன்ஸ் வந்து அவரே கேட்பாரா, இல்லை அது உங்களோட சஜஷனாக? இட்ஸ் அ கொலாபரேஷன். ஸோ அதனால் நான் நிறைய எடுத்துகிட்டு போவேன். அதில் பாதி ஓகே ஆகும், பாதி ரிஜெக்ட் ஆகும். ஸோ ஓகே ஆறுதில் யூனோ வில் இம்ப்ரூவ். ரெண்டு பேருக்குமே ஐ திங்க் ஃபால் அண்ட் டெக்ஸ்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஐ வில் ஆல்சோ ஃபோக்கஸ் அண்ட் யூஸ் ஃபேப்ரிக் தட் ஃபால்ஸ் வெல் and that's got a certain texture, certain character. Because நான் கற்றுக்கிட்டது என்னோட நிறைய டிஓபிஸ் கிட்டேருந்து. நான் ரீசெண்டாக கூட ஐ போஸ்டட் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம், யூனோ, டிஓபிஸ் ஆர் a big source of learning for any costume designer who wishes to learn, who wishes to progress. Because அந்த டெக்ஸ்டர்ன்றது ஸ்க்ரீனில் வேறு மாதிரி தெரியும். யா. ஸோ பட் தெர் இஸ் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் ஆன் ஒர்க்கிங் வித் சார். அண்ட் மெயினாக வந்து நாங்கள் வந்து பிக் பாஸில் வந்து வீக்லி அவர் வந்து வராரு, மக்களை ரோஸ்ட் பண்ணுறாரு, அது ஒரு சைடு இருந்தால்
இருந்தாலும் வந்து காஸ்டியூம்காகவே வந்து நிறைய பேர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோமோக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அது ஏதாவது ஒரு பிக் கான்செப்டோட பாஸ் தான் வரும். ரொம்ப சேலஞ்சிங். ஏன்னா என்ன பண்றது அப்படின்றதுக்கு ஒரு பிரீஃப் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் வி கோ ஆன் ட்ரெண்ட்ஸ், சம்டைம்ஸ் வி கோ விண்டேஜ். ஐ ஆல்வேஸ் லைக் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சாருக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் பிக் பாஸ். அண்ட் எனக்கு என்னோட பர்சனல் பாயிண்டர், சாட்டர்டே ஐ கீப் இட் அ லிட்டில் கூல் அண்ட் ட்ரெண்டி, சண்டே இஸ் அ லிட்டில் மோர் ஃபார்மல். ஸோ திஸ் இஸ் மை பிரேக்கப் ஆஃப் த சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே. So yeah, I mean Bigg Boss is something which is very interesting, very challenging, and yeah, I love it. You know, creating something every week. அவர் போடுற ட்ரெஸ் பின்னாடி ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நினைப்பாரா? அப்படி எதுவுமே கிடையாது. இல்ல நாங்க வந்து சும்மா டீகோட் பண்ணுவோம், எதனால இந்த ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாரு. இல்ல அதுதான் நான் இப்ப சொன்னேனே. So sometimes we go with the trends, sometimes we go vintage, and sometimes we go with what we have, what we bought. So it's a mix of everything. It's a mix of what you want to do. Sometimes, you know, it'll be like, sir will just say, let's keep it very comfortable and casual. So sometimes it's just very simple, you know, and he can look எது போட்டாலும் நல்லா இருக்கும். everything. Just like a simple t-shirt and a pair of pants that fit well. சூப்பர் மேம். இப்போ உலகநாயகன் அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவருக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு கருத்து இருக்கவராக தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஷனில் அவர்கிட்ட நீங்கள் என்ன வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க? நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க அவர் கூட. ஸோ ஃபேஷனில் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ டூ பிஃபோர் யூ டூ, அது கற்றுக்கிட்டேன். இது ஏன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்பாரு சார். ஸோ அதுக்கு வந்து ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன கேள்வியோட இன்னொரு சைடு இது ஐடியாலஜின்றது கிடையாது. பட் தே ஷுட் பி அ ரீசன் பிஹைண்ட் அவுட்ஃபிட் கண்டிப்பாக கேட்பாரு. ஸோ அது ஒரு விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஹில் ஓன் ஃபேஷன். தட்ஸ் சம்திங் ஐ லேர்ன்ட் ஒர்க்கிங் வித் சார் ஆன் ஹவு டு ஓன் இட். You know, fashion is something you pick up, but style is something that's in your DNA. You know, you grow with it, you age with it. So that is something which I really learned from sir. And அதே மாதிரி இப்போ நார்மலாக இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் உங்களுக்கு காஸ்டியூம் டிசைன் பண்ணுறது அது ஒரு கேட்டகரியில் இருக்கும். படத்துக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்தியன் 2 எப்படி உருவாகிட்டு இருக்கு? அது பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்கு. இந்தியன் 2 இஸ் a huge collaboration, right? சார் இருக்காங்க, சங்கர் சார் இருக்காங்க, ரவி வர்மன் சார் இருக்காங்க, அப்புறம் முத்துராஜ் சார் இருக்காங்க. யூனோ தி ஆர் த 4 pillars. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே அது ஒர்க் ஆகணும். இந்தியன் வில் பி fabulous when you look at it visually because there's so much to offer. Like always, Kamal sir, Shankar sir, and the combination, it has so much to offer. I am enjoying every bit of it. Sometimes it's a lot of stress getting the right fabric together. Right? Shankar sir அவர் நினைக்கிற fabric வர வரைக்கும் இல்லை இன்னொன்று ட்ரை பண்ணலாம். And for me, I love my job. So அதனால எனக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்காது. It's fabulous. It's going really, really well. மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபேஷன் டிசைனர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷன் இருக்கும். நீங்களுமே ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர் தான். ஒரு கேரக்டர் வந்து இப்படி தான் ட்ரெஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா வந்து தெரியும். என்னைக்காவது வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது படம் பார்க்கும்போது இந்த கேரக்டருக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு என்னைக்காவது வந்து தோணும்? அப்பப்போ தோணும் சில படங்களில். என்னன்னு கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லை. வேறு இட் வில் ப்ராபப்ளி பி கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் பிளேஸ். டக்குன்னு தெரியல. இந்த கேள்வி நீங்க முன்னாடி கேட்டிருந்தா யோசிச்சுட்டு வந்திருப்பேன். பதில் நிறைய தடவை வரும் அந்த மாதிரி. ஆனா அது ரொம்ப காமனாவே நடக்குது இல்ல? ஒரு நார்மல் வீட்டு பொண்ணு மாதிரி இருப்பாங்க, பட் ஷீ யூஸ் டு ட்ரெஸ் லைக் நம்ப முடியாம பெரிய எடுத்து போன மாதிரி, வேற மாதிரி இல்ல, பிரைட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்றது. but color is still different, you know. நார்மலாக இருந்தாலும் ஐ மீன் எனக்கு வந்து ஐ லேர்ன் தட் இன் வட சென்னை. சோஷியோ எக்கனாமிக் பேக்ட்ராப்ன்றது இஸ் வெரி சிம்பிள். வேர் தே ஹெயில் ஃப்ரம், வாட் தே டூ, அவங்கள சுற்றி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது. யாரும் இதை பற்றி பேசியிருக்க மாட்டாங்க. ஒரு படத்தில் வந்து நம்ம ஒரு கேரக்டர் பார்க்குறோம், அவ்வளோ ஜஸ்டிஃபைங்காக அந்த காஸ்டியூம் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இன்னும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி பிலீவ் பண்ண முடியுது. பட் யாரும் இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி பிலீவ், இட்ஸ் a make believe மீடியா இல்லையா? அது எனக்கு நான் கற்றுக்கிட்டது என்னுடைய டைரக்டர்ஸ் கிட்ட தான். அது மிஷ்கின் சார் ஆகட்டும், வெட்ரி சார் ஆகட்டும், இப்போ கமல் சார் ஆகட்டும், சங்கர் சார் ஆகட்டும், ஆல் மை டிஓபிஸ் ஃப்ரம் ராண்டி சார் டு ரவி வர்மன் சார். When I work on commercials, I've worked with lots of directors. So it's about the fact that you should be open to learning. சில dresses வந்து நிக்கிறதுக்கு அது வந்து நல்லா இருக்கும், பட் உட்காரும் போது அதோட கம்ஃபர்ட்டபிலிட்டி வேற மாதிரி இருக்கும். Exactly. இந்த சீசன்ல நிறைய உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறதால சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வர்க் பண்ண வேண்டியது. Exactly. So we have to work on that also. உட்கார்ந்தானா நல்லா இருக்காது. Sometimes it works. Like I said, the opening outfit a lot of people didn't like, but then that's what we wanted to present. And fashion is about that. It does not have to work anytime.
and always. It will not work every time and always. ஸோ அப்போ இந்த சீசன் ஸ்டார்டிங்ல எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிசிசம்ஸ் வந்து இது மாதிரி கண்டிப்பா இருந்துச்சு. ஜாலியா ஆக்சுவலி ஜாலியா தான் பண்ணுவாங்க. மக்களுக்கு வந்து அது தெரியறது இல்ல. அவங்க வந்து மீன் போடுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் That's completely okay with me. That's like what I said. Fashion is about experimenting. I would not call myself a complete designer if இப்போ சார் contestants திட்டுவார்ல சேஃப் கேம் விளையாடுறீங்கன்னு, அதே தானே எனக்கும். It comes back on me. So I like to try out everything, but in a zone I think that works. ஸோ அது ஃபிட்டிங்லாம் பண்ணியிருப்போம், சார் பார்த்துருப்பாரு, நானும் பார்த்துருப்பேன். எங்களை மீறி ஒரு தேர்ட் ஐ கண்டிப்பாக இருக்கும். It might work, it might not work, but I don't like toxic comments is what I mean to say. I don't like people, so I don't mind people commenting, but I don't like people telling me what to do, because I think I know what to do, which is why I'm doing what I want. It might sound as a very pompous statement, but sometimes you need to hold that pride to understand more about what you are as a designer. ஸோ KHHK, ஸோ அந்த பிராண்ட் பற்றி வந்து அதுவும் வந்து சொல்லிடுங்க அப்படியே. ஸோ That is something which is, I think, the best of what I've worked, closest to my heart as a designer. As a designer, you always dream about setting up your own brand. And இதை விட பெருசான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கவே முடியாது. ஒரு பிராண்டை சாரோட விஷனில் செட் பண்ணுறது, சார் walking you along the path of the vision of the brand. He's a huge visionary, and that extends into fashion too. So his experience as a person, and there's everything in the brand. There's history in the brand. There's geography in the brand. When I mean history, it works about எங்கேருந்து இந்த ஃபேப்ரிக் வருது. It's a pre-independence period. But அந்த கான்செப்டுக்காக we don't want to make it boring. காதினாலே it's always been synonymous with boring. காதி குர்த்தா பண்ணலாமா, ப்ரௌன்ல பண்ணலாமா, கிரேல பண்ணலாமா. Yeah, which is why our first collection was the fall winter, where we made unbelievable trenches because of the Chicago climate. We launched it in Chicago. Second, we went one step further. காதியும் டெனிமையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வீவ் ஒன்று பண்ணோம். We launched it at the Paris Fashion Week earlier this year. And அதோட கான்செப்டே மேக் இட் பாப். ஒன்று, டு ரிமூவ் த tagline from khadi that it's boring. You know, we did hot pinks, we did neons, we did yellows. And so அது ஒன்று. Second was the post-pandemic mindset was, you know, everyone wanted to get out, everyone wanted to dress up. So yeah, the brand is shaping up really well. You know, we have so many celebrities endorsing our brand in terms of wearability, or in terms of fabric, or in terms of comfort, or in terms of style, I think. So naanga modala we are getting into retail space in a space called Collage in Chennai. Okay, nice. So more people can feel it. I mean, see, retail was something we were really apprehensive about, because நிறைய travel பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we will not be able to hold fort and say, oh, இது தனியா பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. But then, you know, the aesthetic of that store kind of impressed us, and they wanted to travel along our aesthetics, because in the brand பொறுத்த வரைக்கும் aesthetic value is very important. US we are there in 8 boutiques, you know, all over America now. Our headquarters being Chicago. We're there in LA, we're there in Minnesota, we're there in Virginia, we're there in all these places. So US is like, you know, I think it'll be like a nice household name to talk about when it comes to style and comfort. India Leon, yeah, that's what we're looking at. We're looking at expanding. Middle East will be our next expansion. So yeah, this is something very, very close to us, and I would treasure it. And I would like to, through IndiaGlitz, this interview, I would say my heartful thanks and gratitude to sir for considering me worthy of taking over the brand's vision. ஸோ ரீட்டெயிலாக வந்து எங்கள் ஊரில் வந்தாலுமே எங்களுக்கு வந்து செம்மையாக தான் இருக்கும். அவர் போட்ட மாதிரி வரலாம். எனக்கும் இது ஊர் தான். ஓகே, சூப்பர். ஸோ நம்ம ஊருக்கு எங்களுக்கு ஐ மீன் நமக்கு வரும்போது வந்து நல்லா தான் இருக்கும். அவர் போட்ட மாதிரி இருக்கு, அது கொஞ்சமாவது ட்ரை பண்ணலாம். சரி, ஓகே. சாரோட பிராண்ட் வந்து women's wear தான். Collage basically deals with women's wear, but we are looking at another outlet where we can present men's wear also. But yeah, I mean, yes, see, the ultimate is wearability. I want people to own the brand. இது போடும்போது
அந்த ஒரு ஐ மீன் யூ ஷுட் ஃபீல் ஸ்டைலிஷ், யூ ஷுட் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள், யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ். அதுதான் பேஸ் ஃபேஷனோடது. ஐ டெல் எவ்ரிபடி தட். அண்ட் ஃபைனல் கேள்வி, ஸோ பிராண்ட் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, இவ்வளோ ஃபேஷனபுளாக இருக்குது, ஸோ ப்ரைஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு அஃபோர்டபிலிட்டியில் வந்து It will be, see, I would say it's the right price point, but everything comes with a price tag, இல்லையா? So it will be priced according to the kind of labor and people that work behind it. And அது எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறது அப்படின்றது, எஸ், that's what I'm saying. Everything comes with a price tag. We don't mass produce. It might not be the tag you're looking at, but this is something which is worth investing because it's about people, it's about feelings. Like I always say, clothing is a feeling, an emotion you need to feel. So we want to, and labor also, we believe in fair practice when it comes to labor. See, all these நாங்கள் இவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுறது will be directly and indirectly proportional to the costing. But that's what it is about. It is about what goes behind the making of this, which is why எங்களோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீவிங், டையிங் எல்லாமே அந்த கரீம் நகரில் போய் அந்த வீவர்ஸோடு தான் எடுத்தோம். வீடியோ எடுக்கணுன்றதுனால ஏதோ ஒரு அழகான லொக்கேஷனில் போய் ஒரு வீவிங் லூம் செட் பண்ணி எடுக்கலை. So we have bought our own loom also. So அதனால் it's about upliftment of the weaving community that needs to be spoken about. அது ஒரு கிராஃப்ட் தானே, எம்ப்ராய்டரி மாதிரி. நாங்கள் பண்ணுற எம்ப்ராய்டரி இஸ் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரிட். நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற buttons are eco-friendly. They're called chorizo buttons. So they are eco-friendly. So we focus on every area to see how we can help the atmosphere. See, the whole fashion world is working on this. Like all the celebrities who have been promoting khadi now, not promoting, all the celebrities who have been wearing khadi now are helping in promoting something that's eco-friendly. So that's what I would say when it comes to pricing. It's a big story that goes behind the pricing. So if you feel it's pricey, yes it is, because there are so many things that go behind it. தேங்க்யூ ஸோ மச். நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு ஷேர் பண்ணீங்க. Yeah. ஸோ இந்த பிராண்ட் வந்து இன்னும் பயங்கரமாக வந்து போகணும் அப்படின்றதும் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. Thank you very much. Very nice talking to you. Thank you everyone. நம்ம SmileyTrips.comல சிங்கப்பூர் and மலேசியா குரூப் டூர் எவ்ரி வீக் மண்டே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. For more details contact SmileyTrips.com. அஞ்சலி நடிப்பில் ஒரு புத்தம் புதிய மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் சீரீஸ் ஃபால் காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில். ஸ்ட்ரீமிங் நவ்.